when you are want to try to calculate that calculate the turnaround time. So turnaround time formula is completion time minus arrival time. So P2's completion time is 24. P2's completion time is 24. P2 arrival time you can see from here, that is 5. So 24 minus 5 will be turnaround time. Now you say if you are in doubt. মানে কোন জায়গাটা তোমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বলো? এখানে P2 টা কমপ্লিশন টাইমটা ভুল করে 23 দেখানো আছে, দ্যাট উইল বি 24. তো 24 হচ্ছে কমপ্লিশন টাইম আর P2 অ্যারাইভাল টাইম ক্লিয়ারলি 5, দ্যাট ইজ গিভেন ইন দ্য কোশ্চেন পেপার, in the question. So 24 minus 5 will be the turnaround time, which is not shown in this paper, in this answer sheet, in this note, that is not shown. Turnaround time টা দেখানো নেই, you have to calculate on your own, right? সিম্পল থিং, ফর্মুলা মনে রাখো, যা হচ্ছে লেকচার দেখে বসিয়ে দাও। বলো আমাকে। হ্যাঁ স্যার, এবার বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। Anybody else have any question, any doubt in FCFS, related to FCFS? Please tell me. If anybody has any doubts, please tell me. Otherwise, I will go to next CPU scheduling algorithm. That is basically SJF, or shortest job first. That is shortest job first scheduling algorithm. The basic mechanism of this algorithm, from the name you can understand, the burst time, the process with the minimum burst time, the process with the minimum burst time will be selected first. The processes with the minimum burst time will be selected first. যে প্রসেসের burst time সবথেকে মিনিমাম, সেই প্রসেসটা আগে সিলেক্ট হবে। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দি শর্টেস্ট জব ফার্স্ট অ্যালগরিদম। যে প্রসেসের বার্স্ট টাইমটা সবথেকে মিনিমাম হবে, সেই প্রসেসটা আগে সিলেক্ট হবে। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ফান্ডামেন্টাল থিং বিহাইন্ড শর্টেস্ট জব ফার্স্ট অ্যালগরিদম। নাও দ্য থিং ইজ, the shortest job first algorithm can be preemptive, can also be non-preemptive. Yes, this shortest job first algorithm can be preemptive algorithm and it can be non-preemptive algorithm. When the shortest job first algorithm will be a preemptive algorithm, then this algorithm will be known as by some other name, which is shortest remaining time next, or shortest remaining time first, SRTF. We call it SRTF. When the SJF algorithm is a preemptive version, then the preemptive version of the SJF algorithm is known as SRTF, which is known as shortest remaining time first. And when the shortest job first algorithm is non-preemptive, it is known as SJF, or shortest job first, as it is. Now here, the real difficulty with the shortest job first algorithm is knowing the length of the next CPU burst. That is very important to understand. That is basically, you think, in the shortest job first algorithm, what we are doing, we are considering that processes with the minimum burst time. Just think it in the detail way. The shortest job, in the shortest job first algorithm, we are just assuming right now it is non-preemptive algorithm. So shortest job first, as simple, plain and simple, SJF. So in the SJF also, if you have to schedule a minimum burst time process, then also you have to know the length of the next CPU burst. Why it is so?
Because for long-term scheduling, we have done long-term scheduling. Long-term scheduling means that is from ready queue to that is when the process is coming from job pool to the ready queue. That is long-term scheduling. Okay, process coming from the job pool to ready queue, that was long-term scheduling. And process, when the process is moving from ready queue to CPU, that is short-term scheduling. So I'm talking about long-term scheduling. So for long-term scheduling or job scheduling, you can say, we can use as the length the process time limit that a user specifies when he submits the job. So what I want to mean is that for the long-term scheduling, what we are saying, what we are getting that a process, how much that process is waiting in the ready queue, how much that process is there, how much time the process is there. Okay. Now here, after that, CPU has to assume that what will be the next process with the minimum burst time. Which process will be the minimum burst time process? That CPU has to assume. The thing is little confusing. Just try to understand it detail. I mean, অন্যভাবে আমরা আজকে পুরোটা করবো না এই ব্যাপারটা, আমরা পরের দিন আবার এটা নিয়ে আলোচনা করবো। সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বুঝতে না পারলে পরের দিন আবার আলোচনা হবে। জাস্ট আমি বলছি তোমাকে যেটা, সেটা হচ্ছে এইটা বলার চেষ্টা করো যে শর্টেজ জব ফার্স্ট অ্যালগরিদম প্রত্যেকটা প্রসেস ঢুকছে, প্রত্যেকটা প্রসেস তো পরপর ঢুকছে না। প্রত্যেকটা প্রসেস তো এরকম নয় যে এরকম তো নয় যে প্রত্যেকটা প্রসেসে ঢুকে বসে আছে। এরকম তো হতে পারে প্রত্যেকটা প্রসেস একটা 0 টাইমে ঢুকলো, একটা 1-এ ঢুকলো, একটা 5-এ ঢুকলো, একটা 10-এ ঢুকলো, একটা 3-তে ঢুকলো। তাই এইটার কথা বলছি। কোনটা 0 টাইমে ঢুকেছে, কোনটা টাইম ইউনিট সেকেন্ড 2 নম্বর টাইম ইউনিট ঢুকেছে, কোনটা 5 নম্বর টাইম ইউনিট ঢুকেছে, এরকম ভাবে হয়েছে। নাও it's the responsibility of the CPU to assume the process with the minimum CPU burst time যেটা নেক্সট ঢুকবে বা যেটা নেক্সট এক্সিকিউট হবে। এখানে সিপিইউ একটা অ্যাজাম্পশন করতে হচ্ছে। সিপিইউ কি করে বুঝবে যে নেক্সট যে প্রসেসটা ঢুকতে চলেছে সিস্টেমে, আমি টকিং অ্যাবাউট ইন দ্য সিস্টেম, অ্যারাইভ করছে যে নেক্সট প্রসেসটা, সেই প্রসেসটার বার্স্ট টাইম সব থেকে ছোট কিনা, সিপিইউ কি করে বুঝবে? তার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে। If the burst time of that process is minimum, then as per this algorithm, that process should run first because shortest job first. My algorithm is. So here, some assumption is coming. And that's why this SJF is frequently used in long-term scheduling than short-term scheduling. SJF that particular line you can understand, you can write down that SJF is basically used more frequently in long-term scheduling than short-term scheduling. Question is why? The answer we will discuss in the next class. So today we will not discuss this answer because otherwise it will be difficult for you to understand. Only just remember this thing. I will ask in the next class to you that this SJF algorithm is used more frequently for the long-term scheduling than short-term scheduling. We will just try to find out the reason of it. Else we will discuss in the next class. And here we will have some calculations to assume the next CPU burst. What we will again discuss in the next class. But today we will just see
one simple example of SJF algorithm. One simple example of SJF algorithm. Look at here. There are 4 processes with their burst time given. So no arrival time kind of thing. There is no arrival time kind of thing. Only burst time is given, because if it is in plain and simple SJF, we don't need arrival time. Hardly matters. So here, for the shortest job first, there are 4 processes with their burst time. Now, as per our rule, a shortest job first will be scheduled first. So here, process P4's burst time is minimum. So process P4 has executed first. So as process P4's burst time is 2, so it will run up to 2 time unit. Then the next CPU burst, shortest CPU burst is process P2. So process P2 has run for again another 3 time unit. Then next is process P3. So P3 has run, and then the process P1, that is with burst time 21. Okay. And in that way, if you calculate the waiting time by the formula, you know the formula is there, waiting time, start time minus arrival time, or turnaround time minus burst time, whatever formula you want to use, you can use, and you will get the average waiting time of this system will be 4.5 millisecond, as we are assuming that the time unit is given in millisecond. Okay, so this is basically the shortest job first. And now I will request you to perform FCFS on this algorithm, on this data. This data is present. You perform FCFS on this particular data. You assume that P1 has arrived first, then P2, then P3, then P4. Assuming P1 has arrived first, then P2, then P3, then P4, you just go for FCFS and you just compare the result of the FCFS with this SJF approach. So at first you calculate the turnaround time of this SJF, this system, then you apply this data for FCFS, calculate waiting time and turnaround time over there, and compare. I am telling you the waiting time and average waiting time and average turnaround time in SJF will be much lesser than FCFS. I can tell you that from now. You just check it whether I am right or wrong by calculating these FCFS on the same data, and you will find that the waiting time and turnaround time of this SJF system is much lesser than the FCFS system, and that's why SJF scheduling algorithm is probably the optimal algorithm. That is again another question. SJF, you can write down this question as well, this answer. SJF scheduling algorithm is probably the optimal algorithm. So there are two things I have told you to write down. One is SJF scheduling algorithm is probably the optimal algorithm. Another is SJF scheduling is used frequently in long-term scheduling. SJF scheduling is used frequently in long-term scheduling. So these two things you just write down, and you check whether I have told you right or wrong, whether my statements are right or wrong by rechecking, because you can perform FCFS on the same data. You can compare this data with the result of FCFS with this, and you can say that SJF is optimal or not. And secondly, you can think why I am saying that SJF scheduling is used frequently in long-term scheduling. Just try to find out the logic behind this thing. And obviously we will discuss this in our next class, and we will also discuss that how you can predict what will be the next CPU burst cycle for a process which is going to come into the system. So that has a formula, that has a mechanism. We will see that in the next class. For today's class, this is all. You just tell me now
if you have any doubt about this, I'm just sharing. I forgot to share it. This is basically the shortest job first data. Shortest job first data. This is the process P1, P2, P3, P4. Bus time is given 21, 3, 6, and 2, and you just check the shortest job first. Shortest job is P4 here because bus time is 2. So P4 has run from 0 to 2. Then P2. P2 has run from 2 to 5 because it is bus time was P2's bus time was 3. Then P3. P3's bus time is 6. So 5 plus 6 it is 11. And then P1. P1's bus time is 21. So 11 plus 21 that makes 32. Okay. So now the average waiting time, here the waiting time is shown. The average waiting time over here is this 0 plus 2 plus 5 plus 11, that is 4.5 millisecond. So that is basically the shortest job first. Very basic shortest job first algorithm, and it is a non-preemptive approach. It is a non-preemptive approach. Why it is non-preemptive approach? You can understand. Here you are not forcefully lifting any process before its completion from the CPU. Process P4 has started, it has completed, then process P2 has come, process P2 is completed, then process P3 has started, process P3 has completed, then process P1 has started and it has completed. If it is a preemptive algorithm, before process P2, suppose process P2 was running, before completion of process P2, suppose process P3 is coming to the CPU. So that will be preemptive approach. We will see those preemptive approach later on. At first what we are saying, what we are doing, we are just simply saying the non-preemptive approach of it. So tell me if you have any doubt in this. This is the SJF thing, and I have given you two particular data. One is SJF is optimal. You just check it with HCFS. SJF is optimal, and second I have told you that SJF is used primarily for long-term scheduling than short-term scheduling. Try to find out the logic behind that. That will be your job up to Sunday. So you will get a whole day tomorrow. You just think it. Why I am saying this? Obviously, we will discuss it in the next class. Don't worry. So tell me if you have any doubt in this. Doubt থাকলে বলো. SJF টা এই সিম্পল অ্যাপ্রোচটায় কোনো ডাউট থাকলে বলো ফার্স্টে. কোনো ডাউট আছে? বলো. স্যার, হ্যাঁ বলো বলো বলো. স্যার এই এসজিএফ এর ক্ষেত্রে কি এই প্রসেস, এই এক্সাম্পলটা কি অ্যারাইভাল টাইম সব মানে এগুলো কি জিরোতেই চলে এসেছে? মানে এই ক্ষেত্রে কি অ্যারাইভাল টাইম? হ্যাঁ এখানে আমরা ধরেছি অ্যারাইভাল টাইমটা সব জিরো. এখানে ধরেছি এইটাই, কিন্তু ইট ইজ নট লাইক যে সবেতে তাই থাকবে. আমরা দেখবো পরের দিন আরো তো ভ্যারিয়েশন দেখবো. আজকে জাস্ট সিম্পলটা নিয়ে আলোচনা করেছি, পরের দিন জাস্ট ভ্যারিয়েশন গুলো নিয়ে আলোচনা করবো. তো ইট ইজ নট লাইক দ্যাট যে সবসময় অ্যারাইভাল টাইম জিরো হবে. ঠিক আছে, তো যেমন যখন হবে সেরকম ভাবে আমরা করবো, আমি দেখাবো সেটা. আর দুটো জিনিস বারবার স্ট্রেস করতে বলছি. একটা হচ্ছে এসজিএফ টা কেন অপটিমাল সেটা ফাইন্ড আউট করো কম্পেয়ার করে, আর একটা হচ্ছে এসজিএফ টা কেন লং টার্ম শিডিউলিং এ ইউজ হয়, কেন শর্ট টার্মে ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ হয় না, কেন বেশি লং টার্মে ইউজ হয়, সেটা আমাকে অ্যানসারটা পরের দিন আমাকে লজিকটা দেওয়ার চেষ্টা করো. আমি কেন তোমার কাছ থেকে অ্যানসারটা চাইছি, তোমাদের কাছ থেকে কেন চাইছি, তাহলে তোমরা পুরো জিনিসটাকে ভালো করে রিয়েলাইজ করতে পারবে. যদি ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দি অ্যানসার, ইট ইজ অবভিয়াস যে সবসময় সম্ভব নয়, তো সেটা আমরা আছি, আলোচনা তো আমরা করবোই. But try to find out, try to think it. ঠিক আছে, কারণ তুমি জানো হোয়াট ইজ শর্ট টার্ম, হোয়াট ইজ লং টার্ম. লং টার্ম শিডিউলিং কখন হচ্ছে? জব পুল থেকে রেডি কিউ অবধি, রেডি কিউ থেকে সিপিইউটা শর্ট টার্ম শিডিউলিং. আমি বলছি লং টার্মে এটা ইউজ হয় এসজিএফ টা, কেন বলছি সেটা. ওকে, and do you have any more doubt? Do you have any more doubt? Please tell me quickly, otherwise I will end the class. Since you are not responding anything, so I am assuming that you have understood all this, right? তাহলে আমরা সামনের
আমরা রোববার দিন আমরা ক্লাসে কখন জয়েন করছি? রোববার কখন জয়েন করছি? 10:30 না 11টা না কখন বলে দাও একটু, বলে যাই আমি খালি। স্যার 11টা। 11টা, ওকে, ভেরি গুড। সো রোববার দিন 11টা।